so much for being on this channel. And my name is USHA. I'm from Tutors Pride. I've been associated with Tutors Pride since 8 months. I have an experience of teaching since 4 years. I do teach for 8th, 9th, and 10th grade kids. In these 4 years, I've nearly taught for 20 to 30 students who are pursuing their 9th and 10th grades. Chalo. After this background details, let me welcome you to the world of trigonometry. So most of us might be familiar with this word trigonometry, but let me tell you in detail. So let us know few tricks and some concepts of this trigonometry where you will be learning the basics part. So chलिए, what about this part? Whatever you see, this we usually call as triangle. Where all of you are familiar with this. Okay. So now trigonometry usually deals with triangles. Okay, triangles. So which triangles? We have many triangles like right angle triangle. Since childhood we are learning this. Isosceles triangle, another triangle, and then let me say this obtuse angle triangle, right angle triangle. But the special part of this trigonometry is you will only learn about right angle triangle. So the details, whatever obtuse angle triangle have or the isosceles triangle have, you are not going to deal with. So, chalo, what about this trigonometry? Okay, so you will measure things in terms of triangle. You will measure things in terms of triangle. So, how do you measure things in terms of triangle? This is a silly question, right? So, okay, that question, that answer you will be getting if you tell you some basics. Okay, let me tell you. This is triangle, right? You have already told me. But what is this? This is right angle triangle. So how many sides do a triangle have? Chalo, you already know this. This is very silly question. Three sides. It is AC, it is BC, it is CA. Okay. So how many angles do a triangle have? It is another silly question. It is like angle A, angle B, and angle C. Chalo. Three sides and three angles. You are familiar? Then now let us go into deeper questions. What is this? This is also a triangle, but a triangle with 90 degrees. A triangle with 90 degrees. So how many angles do this triangle have? The same. Three angles. How many sides do this triangle have? The same. The three sides. But what is the difference between these two triangles? Here, these triangles will have certain degrees, but this triangle, it will definitely have 90 degrees in it. That means some portion of right angle portion. Okay, so here you have two unknown angles per 90 degrees angle. That means in these three angles, one angle is known to you. Let's say here I have named it to be A. That means you have already know 90 degrees. You have you already know 90 degrees, but you don't know what is angle C and angle B. Let's say these two angles are unknown. Okay, chal. These sides, whatever you see here, are the sides of right angle triangle. So what is this side called to be? Hypotenuse. So I told you hypotenuse, but on what basis do I say this hypotenuse? Remember, the side which is always opposite, the side which is always opposite to 90 degrees is said to be hypotenuse. So whatever, let's say if my right angle triangle is this and it is of 90 degrees and it is of 90 degrees. So what is the side which is opposite to this? It is this. So let me say this is hypotenuse. So do you find hypotenuse in each and every triangle? No. You find hypotenuse in right angle triangle. Why do you find hypotenuse in right angle triangle? Because you have 90 degrees in right angle triangle. Right? Check. So the thing which is opposite to 90 degrees is always said to be hypotenuse. Okay, we have named one side. Chal, it is fine. Then what is the name given to rest side? It depends upon the unknown angles. The names of these two sides always depends upon this unknown angles. Let us give some names. Okay. Before going into names, you are already familiar with the word theta, right? Most of us tell theta, theta, theta. So what is this theta actually? Theta is the reference. It is usually a name, Kali name. Okay, Danki, we say angles, right?
if something is unknown to us, we are familiar with assuming some value to be x, right? Similarly, in angles, theta is usually an angle. Theta is usually an angle given to unknown. So if we don't know some angle, we name that to be theta. That's it. You can, in my perception, I'm naming it theta. You can name it other terms also. But the most common familiar thing, అంటే కామన్ గా యూజ్ చేసే term మాత్రం theta. So in this session I'll be using theta. It is okay if you want to use another terms also. Okay, చలో theta గురించి తెలుసుకున్నాం, రైట్ యాంగిల్ గురించి తెలుసుకున్నాం, ట్రయాంగిల్ గురించి తెలుసుకున్నాం. మరి ఈ టూ నేమ్స్ అన్నారు కదా, ఈ టూ నేమ్స్ చెప్పే ముందు అసలు ట్రిగ్నోమెట్రీ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, మనం మన రియల్ లైఫ్ లో ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనకు తెలియాలి కదా. చలో లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. Let's say, assume, imagine there is a tree in front of me. It is some height, and that is a certain height. If I wanted to measure the tree and I'm maintaining some distance, now let's say this is a person. ఇక్కడ ఒక ట్రీ ఉంది అనుకుందాం. ఈ ట్రీకి ఈ అబ్బాయికి ఒక డిస్టెన్స్ ఉంది అనుకుందాం. చలో ఈ ట్రీకి అబ్బాయికి ఒక డిస్టెన్స్ ఉంది, నాకు ఈ హైట్, ఈ ట్రీ యొక్క హైట్ కావాలి. అయితే నేను యూజువల్గా వన్ వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ దిస్ హైట్ ఇస్, okay teacher, gave me assignment, what will I use? I'll measure a tape, measuring tape తీసుకొని ఈ ట్రీ హైట్ మెజర్ చేస్తాను. But what if you don't have a measuring tape? But if I ask you to find the height of this tree without using a measuring tape, how would you find the height of this tree? Child, నేను చెప్పాను కదా ప్రీవియస్ గా, it has some distance అని చెప్పి. Let's say this is one side and chalo this is another side. నేనేం చేస్తున్నాను, ఈ టిప్ నుంచి ఈ అబ్బాయి వరకు ఒక లైన్ గీస్తాను. Chalo, this is something which is familiar to you. This is right angle triangle. Yeah, we have learned this. Okay, right angle triangle. But how do you find? We can already tell so 90 degrees. Kada? అయితే ఇదొక సైడ్, ఇదొక సైడ్, ఇదొక సైడ్. ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఇప్పుడు మన ప్రాసెస్ అంతా ఏంటి అంటే కొన్ని ట్రిక్స్ అండ్ కొన్ని మెథడ్స్ తెలుసుకుందాం. ఎలా ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీలో మీకు కొన్ని యాంగిల్స్ ఇస్తాం, అంటే ఒక టూ యాంగిల్స్, కొన్ని అంటే ఏంటి మూడిట్లో either you will be given two angles or one angle, either you will be given two sides or one side. అంటే ఈ 6 లో ఏదైనా కొన్ని ఇస్తాం, 1 2 లో ఈ 6 ఉన్నాయి కదా, అంటే 3 sides 3 angles, ఏదైనా ఒకటో రెండో ఇస్తారు. they ask you to find the rest portion. So can you find it? చల్ అయితే సో నేను ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. సో ఈ ట్రయాంగిల్ లో దీన్ని మనం యూజువల్గా ఏమంటాం, హైపోటెన్యూస్ అంటాం. ఈ ట్రయాంగిల్ లో యూజువల్గా మనం ఏమంటాం, హైపోటెన్యూస్ అంటాం. అండ్ దీన్ని మనం హైపోటెన్యూస్ అంటాం. ఇవి రెండు మనకి నార్మల్ గా పేర్లు అనేది నేను చెప్తాను అని. సో మనకి తెలుసు కాబట్టి యూజువల్గా ఇది రైట్ యాంగిల్ అయింది కాబట్టి మనం నేర్చుకునేది కూడా రైట్ యాంగిల్స్ గురించే కాబట్టి యూ విల్ నో హౌ టు ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ అ ట్రీ. అయ్యో ట్రిగ్నోమెట్రీ ఇస్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ హైట్ ఆఫ్ అ ట్రీ? నో. ఇఫ్ దెన్ సపోజ్ అస్యూమ్ ఇప్పుడు ఈ ట్రీ బదులు లెట్స్ సే ఐ హావ్ మౌంటైన్స్ హియర్. Okay, let's say the same fellow is standing here. Okay, so can I find the height of mountains? You can still find. So mountain, no, you have building over here and some person is standing over here. Chalo, now this case also you can find the height of mountains or height of trees. This is the real life application of trigonometry, where you apply trigonometry. So simply learning concepts is not sufficient, right? You should know where to apply it, where to apply in your real life. So now trees heights కనుక్కోవచ్చు, building heights కనుక్కోవచ్చు, mountain heights కనుక్కోవచ్చు. సింపుల్ రైట్. చలో ట్రిగ్నోమెట్రీ ట్రయాంగిల్స్ గురించేనా అంటే కాదు, అన్ని ట్రయాంగిల్స్ గురించి మేము నేర్చుకోకర్లేదు. you are only learning about right angle triangle. Remember, only right angle triangle. Right angle కాకుండా ఇంకే ట్రయాంగిల్ గురించి తీసుకో. ఆ రైట్ యాంగిల్ లో కూడా you have three sides that you know, right? Three sides ఉంటాయి, three angles ఉంటాయి. ఓకేనా? ఈ త్రీ సైడ్స్ త్రీ యాంగిల్స్ లో కూడా మీకు అందులో ఒక యాంగిల్ తెలుసు. విచ్ యాంగిల్? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటున్నానంటేనే ఒక డిగ్రీ 90 degrees అని అర్థం. సో యూ నో ఒక యాంగిల్, మీకు ఇందులో ట్రిగ్నోమెట్రీ గురించి చెప్పాను అని అంటే మీకు అందులో త్రీ సైడ్స్ ఉంటాయని తెలుసు, త్రీ యాంగిల్స్ ఉంటాయని తెలుసు. ఈ త్రీ యాంగిల్స్ లో కూడా ఒక యాంగిల్ ఏంటో కూడా తెలుసు. ఏంటి యాంగిల్? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అంటే రైట్ యాంగిల్ అంటే 90 degrees. అంటే ఇప్పుడు మీకు 5 కదా అన్నోన్, ఈ 5 లో కూడా ఐ విల్ గివ్ సమ్
I will give some అంటే ఏదైనా ఒక యాంగిల్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్, ఏదైనా ఒక సైడ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. You are supposed to find the rest. Isn't it easy? It is very, very easy. So, chalo, this is where you find. I've said you will name, right? మనం ఒక సైడ్ కి ఒక నేమ్ పెట్టాం, ఒక సైడ్ కి హైపోటెనస్ అని నేమ్ పెట్టాం. But what about two other sides? They what wrong did they do? Okay, let's name these two sides. చలో, టీటా అన్నాను కదా, టీటా అంటే అన్నోన్ యాంగిల్ రిఫరెన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తానని చెప్పాను కదా. అయితే ఇప్పుడు నేను ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గీస్తాను. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గీసినప్పుడు మీరే చెప్తున్నారు ఇది 90 డిగ్రీస్ అని. చలో, ఇట్ ఇస్ 90 డిగ్రీస్. అండ్ ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు హైపోటెనస్ అని చెప్పి. లెట్స్ సే ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, అవునా? ఇది ఒక యాంగిల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఉంది. ఈ 2 యాంగిల్స్ లో ఈ రెండు అన్నోన్. యూ కెన్ పుట్ theta wherever you want. For some time, let me assume my theta to be here. Theta and you know it is unknown angle, right? So let's say this is unknown angle. For some time, let me assume that to be theta. So let me name this vertex to be A, this to be B, this to be C. Chalo, A, B, C. Okay. So ఈ theta కి opposite గా కనిపిస్తుంది. ఈ theta కి opposite గా ఒక సైడ్ అనేది కనిపిస్తుంది, అది AB కదా. ఈ theta కి opposite గా ఒకటి కనిపిస్తుంది, అది AB కదా. Usually we name this to be opposite with respect to theta. Remember, with respect to theta. అంటే theta position base చేసుకొని మనం దీన్ని opposite అంటున్నాం. Simply opposite is not same to every triangle. That you will come to know if it is another sort of triangle. Okay, ఇది opposite అని అర్థమైంది కదా. మరి ఇదేంటి? ఇది theta కి opposite, ఇది theta కి adjacent అంటే పక్కనే ఉంది. theta కి adjacent గా ఏముంటాయి? హైపోటెనస్ ఉంటుంది, ఇది ఒకటి ఉంటుంది. సో లెట్స్ సే అక్కడ ఆల్రెడీ నేమ్ హైపోటెనస్ అనేసాం కాబట్టి adjacent అని అంటాం, లేదా దీన్ని పర్పెండిక్యులర్ అంటాం. యూజువల్ గా దాన్ని పర్పెండిక్యులర్ బికాజ్ ఇట్ ఇస్ మేకింగ్ 90 డిగ్రీస్, ఇట్ ఇస్ యూజువల్లీ అ నేమ్. దీన్ని మరి ఆపోజిట్ దాన్ని బేస్ అంటాం, base of the triangle. Okay. With respect to theta, AB is said to be your opposite. With respect to your theta, AC is said to be your adjacent, right? And what is CB? What is CB? You already know that is hypotenuse, right? AB ni opposite antam, AC ni adjacent antam. CB you already know that is hypotenuse, right? Okay. So why did it tell with respect to theta? So our question ki answer, let's say the same right angle triangle. This is right angle triangle. Yeah, right angle triangle. I've turned in another direction. That's so let's say previous ga nenu theta ikkada తీసుకున్నాను కదా, ఇది 90 degrees కదా, అన్నోన్ అని చెప్తాను కదా. సో నేను theta ఇక్కడ 90 degrees ప్లేస్ లో ఎప్పుడు తీసుకోలేదు. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ theta ని పెట్టేసాం కాబట్టి ప్రీవియస్ గా లెట్స్ సే ఇప్పుడు theta పొజిషన్ ఇక్కడికి చేరుకుందాం. ఇప్పుడు theta మారింది అని అంటే ఇది మీ హైపోటెనస్. ఎందుకు హైపోటెనస్? 90 డిగ్రీస్ కి ఎప్పుడు ఆపోజిట్ గా ఉండేది హైపోటెనస్. సో చలో, ఇది హైపోటెనస్ కదా. దెన్ వాట్ ఇస్ దిస్? theta కి ఆపోజిట్ గా ఉండే దాని ఆపోజిట్ అని చెప్పాను కదా, this is opposite. Then what is this? Adjacent. This is adjacent. So do you notice any difference? Yeah, there is difference. Previous గా మనం దీన్ని ఆపోజిట్ అన్నాం, బట్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏమన్నాం? adjacent అంటున్నాం. హైపోటెనస్ ఓకే, హైపోటెనస్ వి నో చేంజ్, బట్ ప్రీవియస్ గా దీన్ని మనం ఏమన్నాం? adjacent అన్నాం, బట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటున్నాం? ఆపోజిట్ అంటున్నాం. సో నౌ డు యు అండర్స్టాండ్ వాట్ theta మేక్స్ డిఫరెన్స్? theta ఇక్కడ పెడితే your opposite will change, your adjacent will change. But theta ఇక్కడ పెడితే the same, your opposite will change, your adjacent will change. Whatever the change will be, the concept is same. Whatever your theta is, the theta కి opposite గా ఉండే సైడ్ ని opposite side అంటాం, లేదా theta కి పక్కనే అంటే hypotenuse కాకుండా ఉండే సైడ్ ని adjacent అంటాం. And hypotenuse లో you already know it is the opposite side of 90 degrees. 90 degrees కి opposite గా ఉండే దాన్ని hypotenuse అంటాం. సో చలో, ఈ బేసిక్స్ అన్ని అర్థమై కదా. వేర్ యు నో అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ, వేర్ యు నో యాంగిల్స్, ఇక్కడ ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఏమేమంటున్నామో తెలుసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనము దేని అడ్జసెంట్ అంటాం, దేని హైపోటెనస్ అంటాం, అదంతా తెలుసుకున్నాం కదా. అండ్ చలో, మనం యూజువల్ గా యాంగిల్స్ ని దేంతో మెజర్ చేస్తాం? దేనికైనా ఇప్పుడు మనం వాక్ ఆన్ రోడ్, ఇఫ్
I say some distance, let me say Balanagar to Jidimetla, distance ni usually దేంతో కొలుస్తాం, kilometers తో కొలుస్తాం. మరి angles we will usually measure with degrees. Degrees. Angles mean degrees. You have already come to know in your earlier classes. You have already learned this. Angles ni degrees to mention chestamu. Let's say it is 90 degrees, it is 120 degrees, it is 80 degrees. But usually, standard radians ani inko concept ఉంది. Radians is another form of measuring angles. Radians kuda they are used for measuring angles. So degrees ఉన్నాయి, radians ఉన్నాయి. అసలు ఏంటి degrees ఏంటి, radians ఏంటి, a concept let us know in detail. So chalo, I'm erasing it. So is it trigonometry easy? Easy. Where you're only learning about right angle triangle. That too we counted you angle తెలిసిన triangle. అంతే సిమిలర్గా మీకు ఒక యాంగిల్ తెలిసింది ఆల్రెడీ, అండ్ ఇందులో ఏది హైపోటినస్ తెలుసు, ఏది అడ్జసెంటో తెలుసు, అండ్ ఎక్కడ టీటా పెట్టుకోవాలి. రిమెంబర్ టీటా should not be always named with your 90 degrees is. Okay, so chalo, radians and degrees, right? So degrees and radians. సో డిగ్రీస్లో మెన్షన్ చేస్తాం, రేడియన్స్లో మెజర్ చేస్తాం. ఒక యాంగిల్ని డిగ్రీస్తో మెజర్ చేయడం కన్నా రేడియన్స్తో మెజర్ చేస్తే అది చాలా అక్యురేట్గా రిజల్ట్ ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వైడ్లీ యూస్డ్. రేడియన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వరల్డ్ వైడ్గా చాలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. వేర్ ఈ రేడియన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీరు ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఇన్ ఫర్దర్ కాన్సెప్ట్స్ యూ విల్ బి అంటే మీరు రాగానే ఇంకా ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ అయిపోతారు. బట్ రేడియన్స్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, so what is this? Silly question kada mandi. This is circle, kada? This is circle. Circle. Okay. Chalo, this is center. This is radius, right? Oka radius anukunda. This is na circle perfect ga ledu, but edge on this circle is perfect. This is radius, right? Next this is r. ఈ రేడియస్ ని నేనేం చేస్తున్నాను అంటే బెండ్ చేస్తున్నాను. బెండింగ్ సచ్ దట్ ఇలా బెండ్ సేమ్ ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా అంతే డిస్టెన్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా అంతే. కానీ ఇది స్ట్రైట్ లైన్ ని నేను ఏం చేశాను, బెండ్ చేశాను. బెండ్ చేశాక ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ ఎండ్ అయిన పాయింట్ వరకు ఇంకొక గీస్తున్నాను. నౌ వాట్ డు యు సీ నౌ? This is another radius, right? ఇది రేడియస్ కదా, వేర్ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది కూడా ఒక రేడియస్, అవునా? మనకి ఇది కూడా ఒక రేడియస్ కదా, రేడియస్ డిస్టెన్స్ కదా, even though that is an arc, ఇది కూడా ఒక రేడియస్ డిస్టెన్స్ కదా. సో మొత్తం రేడియస్ ఉంది, అందుకని దీని రేడియస్ గా పేరు పెట్టారు. అయితే అసలు రేడియస్ అంటే ఏంటి అంటే యూజువల్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కంప్లీట్ చేయడానికి r అంటారు. ఒక కంప్లీట్ సర్కిల్ ని మొత్తం అంతా ఆర్క్స్ తోటి ఫిల్ చేయాలి అంటే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కదా, దిస్ పోర్షన్ ఇస్ నాట్ ఫిల్ యెట్, రైట్? సో ఈ కంప్లీట్ ఒక సర్కిల్ ని మొత్తం ఫిల్ చేయడానికి ఎన్ని ఆర్క్స్ కావాలి ఇలాంటివి? లెట్ us ఫైండ్ అవుట్. ఎన్ని ఆర్క్స్ కావాలి ఇలాంటివి? లెట్ us ఫైండ్ అవుట్. సో చలో, యు ఆల్రెడీ నో వాట్ ఇస్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్, రైట్? Circumference of a circle. What is circumference? Circumference is the surrounding one. The surrounding one. This is called circumference. Circumference of a circle you have already learned in your previous classes. So that is 2 pi r, right? You're familiar with it, right? 2 pi r. The circumference of a circle is 2 pi r. So how many arcs are required? So ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఇది మీరు అర్థం చేసి అంటే ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది నేను అర్థం చేసుకునేది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఒక పెన్ కాస్ట్ 5 రూపీస్ అనుకుందాం. ఒక పెన్ కాస్ట్ 5 రూపీస్ అనుకుందాం. మీరు సేమ్ షాప్కి వెళ్ళి 5 పెన్స్ అడిగారు. ఒక పెన్ కాస్ట్ 5 రూపీస్. లెట్స్ సే దిస్ మార్కర్ కాస్ట్ ఇస్ 5 రూపీస్. సో యూ వెంట్ టు a shop and asked for 5 markers. So how much money do you pay to the shopkeeper? Obviously 25, right? 25, right? But how do you get this 25? You will multiply the number of pens with cost of 1 pen. You will be getting 25, right? So number of pens with cost of 1 pen. అంటే ఇక్కడ 2 pi into r. Okay, now 2 pi into r. So
the same concept applies here, where ఇది మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి it requires 2 pi arcs multiplied here radius. ఈ మొత్తం సర్కిల్ కంప్లీట్ చేయడానికి you require 2 pi arcs multiplied to your radius. Arc ఏంటి? Your radius, right? Arc ఏంటి? Your radius, obviously. So the same concept. So circumference usually ఎలా వస్తుంది అంటే 2 pi into multiplied your radius. And yeah, 2 pi into multiplied your radius. So మనకి మామూలుగా ఒక ఇలాంటి ఎన్ని ఆర్క్స్ కావాలి? ఒక సర్కిల్ ని మల్టిప్లై మొత్తం ఫిల్ చేయడానికి ఒక 2 pi ఆర్క్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఈ ఆర్క్స్ ఎంత లెంత్ తో ఉండే మెన్షన్ చేయాలి అంటే ఆర్క్స్ కి సర్టెన్ గా పర్టికులర్ గా ఒక లెంత్ ఉంటుంది కదా. సో ఆర్క్స్ ఎంత ఉండాలి అని మెన్షన్ చేసేది ఈ రేడియస్. సో వి ఆర్ నాట్ బాదరింగ్ అబౌట్ రేడియస్ నౌ. ఎన్ని ఆర్క్స్ కావాలి అని అడిగితే మాత్రం 2 pi ఆర్క్స్ కావాలి. వేర్ పై యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్ విత్ పై వాల్యూ. ఇట్ ఇస్ 3.14, రైట్? సో ఇన్ని ఆర్క్స్ కావాలి అని చెప్తారు. అండ్ యా, మనకి అంటే ఈ కంప్లీట్ సర్కిల్ ని ఫిల్ చేయడానికి ఇలాంటి ఆర్క్స్ ఎన్ని కావాలి? 2 pi ఆర్క్స్ కావాలి. 2 pi అంటే ఏంటి? 2 into multiplied by 3.14. Let's say it is 6 point something అంటే 6 కంప్లీట్ ఆర్క్స్ ఉంటాయి. ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ ఆర్క్ మిగిలిపోతుంది. సో దిస్ కంప్లీట్లీ మేక్స్ యువర్ సర్కిల్. ఓకే, అయితే ఈ సర్కిల్ మొత్తంలో మరి రేడియస్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే మనకి 2 pi ఆర్క్స్ ఒక సర్కిల్ మొత్తం చేస్తాయి అని అర్థమైంది కదా. కానీ what is one complete rotation in degrees లో కంప్లీట్ రొటేషన్ కనుక జరిగితే ఎన్ని డిగ్రీస్ అంటారు? ఇట్ ఇస్ 360 degrees, right? Your 2 pi is obviously equal to 360 degrees. But can I equate? Yeah, I'm sorry for this disturbance. Okay, chalo. Where are we? Yeah, 2 pi. అయితే నేను ఇక్కడ 360 degrees ఎందుకు ఈక్వేట్ చేశాను? ఈ 2 pi కూడా మొత్తం ఒక సర్కిల్ ని కంప్లీట్ చేస్తుంది. నా 360 degrees కూడా ఒక సర్కిల్ కంప్లీట్ చేస్తేనే నేను 360 degrees అంటున్నాను. ఐ కెన్ ఈక్వేట్ దస్, రైట్? అంటే లాజికల్ గా మ్యాథమెటికల్ గా అయినా కూడా 2 pi ని నేను 360 degrees అంటాను. అంటే your 2 pi is always equal to 360 degrees. Chalo, what is your pi value then? It is 360 degrees divided by 2. Can I say your pi is 180 degrees? Right? Transposition, when 2 it goes to that side, it gets divided. That you already know. So your pi is 180 degrees. Acha, your 2 pi is 360 degrees and your pi is 180 degrees. Okay. Okay, if I ask you pi by 2, okay, this time pi by 2, right? What will I do? I'll do pi value ఎలాగో మీకు 180 అని తెలుసు. ఈ 180ని by 2 చేస్తారు, where it is 90 degrees. Super, your pi value is 90 degrees, right? Kada. Ippudu your pi ni we will usually refer with 90 degrees. Pi ni emantamu 90 degrees antam. Pi is not 3 pi is also 3.14, but in terms of angles it is 90 degrees. What is, I'm sorry, it is pi by 2, right? I'm sorry, it is pi by 2. Okay, pi is 180 degrees. pi by 2 నేమంటాం 90 degrees అంటాం. మరి 2 pi నేమంటాం 360 degrees అంటాం. అవునా? మరి pi ఏంటి? pi radians. It is not pi something, pi radians. 2 pi radians ని 360 degrees అంటాం. pi radians ని 180 degrees అంటాం. pi by 2 radians ని 90 degrees అంటాం. మరి 1 radian నేమంటాం? చలో, we'll learn about that. 1 radian నేమంటాము? మీకు తెలుసు కదా, ప్రీవియస్గా pi is equal to 180 degrees we have found it. 1 radian ఏమంటాం? 180 by pi value. Pi 1 radian is equal to, right, where it is 180 by 3.141. అవునా? 3.141. When you do this, you will get approximately, which is equal to, I've solved it for you. It is approximately equal to 57.29 degrees. It is 57.29 degrees. So ఇది మీరు సాల్వ్ చేస్తే, upon solving
you will get 57.29 degrees. ఇంకా మీకు ఇక్కడ డెసిమల్ తర్వాత వాల్యూస్ వస్తాయి, బట్ ఐ హావ్ ఇగ్నోర్డ్ ఇట్. బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు మీకు ఒక యాక్యురేట్ ఆన్సర్ ఇచ్చింది కదా, అంటే ఒక రేడియన్ అంటే ఒక రేడియన్ వాల్యూ ఎంత 57.29 degreesకి ఈక్వల్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ యువర్ రేడియన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, చలో రేడియన్స్ నేర్చుకున్నాం, ట్రిగ్నోమెట్రీ అప్లికేషన్స్ నేర్చుకున్నాం, ట్రిగ్నోమెట్రీ నేర్చుకున్నాం. అసలు ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీని ఎలా అప్లై చేయాలి అనే ముందు చిన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్, ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీ అంతా ఫంక్షన్స్ గురించి, ఐడెంటిటీస్ గురించి ఉంటుంది. అసలు ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఫంక్షన్స్ యొక్క పని ఏంటి, అసలు ఫంక్షన్స్ వాట్ డూ దే డూ. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ మై బాక్స్, ఇది ఒక బాక్స్ అనుకుందాం, వేర్ దిస్ ఈజ్ మై ఇన్పుట్, దిస్ ఇస్ మై అవుట్పుట్ అనుకుందాం. కొద్దిసేపు ఇక్కడ ఈ లోపల ఏదో ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది, అంతే కదా. యూ యూజ్ యువర్ మిక్సర్ గ్రైండర్స్ ఇన్ యువర్ హోమ్, యూ యూజ్ యువర్ సమ్ అప్లయన్సెస్ ఇన్ యువర్ హోమ్. లెట్స్ ఏ మిక్సర్ గ్రైండర్. ఏం చేస్తారు, మీరు ఇన్పుట్ ఒకటి ఇస్తారు, రైట్. మీరు మిక్సర్ గ్రైండర్కైనా ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తారు, లెట్స్ ఏ సమ్ దాల్, ఏదో ఒక దాల్, లెట్స్ మినపప్పు ఏదో ఒకటి వేస్తారు. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫంక్షన్, what is that doing, that mixer grinder? It is grinding it and giving some output. The same, the function of the grinder over there is to grind whatever the substance in it, right? Dani function enti, appliance yokka function enti, to grind it. Similarly, let's say ee function box enti, whatever input it comes over here, it does add something. ఏదైనా ఇన్పుట్ పెట్టండి, ఇన్పుట్ మీరు ఏదైనా పంపించినా కూడా it will add 5 to it. Let's say my input is 2, what will your output be? ఈ 2 ఈ x place లోకి వెళ్ళి 2 plus 5 అయ్యి your output is 7. Now let's say my input is 4, this time what is your output? 2 plus 4 is 9. ఓకే, సో బేసిక్గా ఈ ప్రాసెసింగ్ బాక్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. లెట్స్ సే నౌ యువర్ ప్రాసెసింగ్ బాక్స్, ఈ ప్రాసెసింగ్ బాక్స్ ఏం చేస్తుంది, 5x అనుకుందాం. ఇప్పుడు సేమ్ ఇన్పుట్ ఇద్దాం, 2 ఇస్తున్నాను, 4 ఇస్తున్నాను. Now you are going to tell me what is the output I'm getting. See, remember this 2 ఈ x place లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఈ 2 తీసుకెళ్ళి x place లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. చలో, ఈవెన్ సేమ్ 2ని ఈ x place లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే what is your output? It is 10, right? What is your output over here? It is 20. What is the difference you are seeing? The same input ఇస్తున్నారు, కానీ మీరు అవుట్పుట్లో డిఫరెన్స్ చూస్తున్నారు. Why? Because the function has changed, right? Previously I have added 5 to the input, but now what am I doing? I'm multiplying some number to my input. What is that number? 5. So usually a function says so and so input ఇచ్చినప్పుడు so and so function చెయ్యి అని చెప్పడం. సో ట్రిగ్నోమెట్రీలో యూజువల్గా ఒక 6 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, 6 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. యాజ్ 5 + x అని ఎలా చెప్పాము, 5x అని ఎలా చెప్పాము, ట్రిగ్నోమెట్రీలో కూడా ఒక 6 డిఫరెంట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. అవి యూజువల్గా upon these 6 trigonometric, we have basic 3 trigonometric functions. What are they? They are sine function, okay, cosine function, tangent function, and ఇవి ఇంకొక 3 ఉన్నాయి. లెట్స్ అవి కొంచెం బ్రీఫ్గా చెప్పుకుందాము. బట్ ఫర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ 3, ఫస్ట్ 3 బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాక వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద రెస్ట్ 3. ఓకే, అపాన్ దిస్ చలో ఈ 3 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్కి డిఫరెంట్ ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ గివ్ ద సేమ్ ఇన్పుట్, చూడండి ఇక్కడ మీరు సేమ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చారు, యువర్ అవుట్పుట్ ఇస్ డిఫరెంట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇక్కడ కూడా ఈ ఫంక్షన్స్ లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాను, దట్స్ ఈ ఫంక్షన్స్ ఏం చేయవు. ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి, సైన్ ఫంక్షన్, ఈ ప్రాసెసింగ్ బాక్స్ లోపల ఉంటుంది, వేర్ యూ ఆర్ గివింగ్ సమ్ ఇన్పుట్, ఇట్ గివ్స్ సమ్ అవుట్పుట్. ద సేమ్, వాట్ డస్ యువర్ కాస్ డూ, you will give some input and your cos gives some output. So is the output same? No. Even if your input is same, your output is not same. Why is your output not same? Because here your functions are different. Here your functions are different. Here you have sine function, you have cos function. So chalo, what is sine, cos? నేను names అయితే చెప్పేసాను before introducing them to you. I have given some names, so let me introduce them to you. చలో, ఫంక్షన్స్ పని అర్థమైంది కదా. ఈ సైన్ కాస్ అసలు ఏం చేస్తాయి అంటే అవి కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తాయి అని అర్థమైంది కదా. అసలు ఈ సైన్ అంటే ఏంటి, కాస్ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం. చలో, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ట్రయాంగిల్.
So which triangle should I draw? Only right angle triangle, right? Only right angle triangle. Remember, trigonometry usually deals with right angle triangle. Let's say this is right angle triangle. ఎలా చెప్పాను right angle triangle అని, where 1 degree is 90 degrees. That is already known to you, right? ఓకే, టీటా ఎక్కడైనా పెట్టవచ్చు మీరు. టీటా ఎక్కడైనా అంటే ఇక్కడ పెడతాను కాదు, బికాజ్ టీటా అనేది అన్నోన్ యాంగిల్ కాబట్టి నోన్ ప్లేసెస్లో పెట్టకూడదు. సో ఐదర్ ఇక్కడైనా లేదా ఇక్కడైనా. నా రిఫరెన్స్ కోసం నేను ఇక్కడ అనుకుంటున్నాను, లెట్స్ సే. సో నేమింగ్ కన్వెక్షన్స్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్ దిస్, రైట్? దేంతో నేమ్ చేస్తాం? విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టీటా మనము దీన్ని ఏమంటాము? ఆపోజిట్ అంటాము. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీటా దీన్ని అడ్జసెంట్ అంటాము. దిస్తో యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్, ఇట్ ఈస్ హైపోటెనస్, రైట్? Let's say this vertices, it is A, B, C. What is your angle A? Angle A is 90 degrees. Angle A is 90 degrees. Okay. Sine ki oka special property undi. Enti ante sine ante opposite sine by sine theta. Sine of your angle. Sine of sine ki input okati istanu ani cheppanu kada. ఇది సైన్ అని చెప్పాను, ఈ లోపల ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాను అని చెప్పాను కదా. లెట్స్ సే దట్ ఇస్ టీటా. ఈ టీటా అనేది ఏదైనా యాంగిల్. సైన్ ఆఫ్ సర్టెన్ యాంగిల్ ఈజ్ వాట్? ఆపోజిట్ సైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ సర్టెన్ డిగ్రీస్ ఇస్ వాట్? ఆపోజిట్ సైన్ బై యువర్ హైపోటెన్యూస్. సైన్ ఆఫ్ సర్టెన్ యాంగిల్ ఈజ్ యువర్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. చలో సైన్ చెప్పాను, మరి కాజ్ ఏంటి? కాజ్ కూడా ఇంతే. ఇక్కడ నీ ఇన్పుట్ టీటా. సో కాజ్ ఏంటి? కాజ్ ఆఫ్ సర్టెన్ యాంగిల్ ఈజ్ adjacent side by hypotenuse. అవునా? సో ఓకే, ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోండి. విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టీటా. టీటా ఇక్కడ ఉంది. టీటా పొజిషన్ బేస్డ్ మీదగా ఏ సైడ్ అయితే ఆపోజిట్గా ఉంటుందో దాన్ని మీరు తీసుకుంటారు. ఇక్కడ టీటా ఉంది. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ యువర్ టీటా, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద సైడ్ విచ్ ఇస్ ఆపోజిట్ టు యువర్ టీటా? AC. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సైడ్ విచ్ ఇస్ ఆపోజిట్ టు యువర్ టీటా? It is AC. What is your side that is adjacent to your theta? It is AB, right? It is AB, right? So థీటాకి సంబంధం లేకుండా ఒకటి ఉంది, ఏంటిది? హైపోటెనస్. ఇట్ విల్ నాట్ డిఫర్. ఇట్ ఈస్ opposite to 90 degrees. What is your hypotenuse now? It is BC, right? The same BC. Okay, so టీటా సేమే. ఇక్కడ టీటా అనేది ఇక్కడే ఉంది కదా, బట్ యువర్ వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరింగ్. సో నవ్ యూ హ్యావ్ కమ్ టు నో హౌ అ స్మాల్ ఫంక్షన్ విల్ మేక్ అ లార్జ్ డిఫరెన్స్, రైట్? ఒక సైన్ టీటా, సైన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ యాంగిల్ టీటా ఈజ్ యువర్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. కాస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ యువర్ యాంగిల్ టీటా ఈజ్ యువర్ అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. చలో, మరి టాన్ అని కూడా అన్నాను కదా ప్రీవియస్గా. లెట్స్ సే నౌ యువర్ ఇన్పుట్ ఇస్ టీటా, బట్ ఈసారి మీ ఫంక్షన్ ఏంటి? టాన్. టాన్ ఏంటి? టాన్ ఈజ్ యూజువలీ, టాన్ టీటా ఈజ్ యూజువలీ ఈ మూడే, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్, ఓకేనా? ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఆపోజిట్ అంటే ఏంటి? ఏసీ, అవునా? ఏసీ. adjacent ఏంటి? AB. your tan theta is AC by AB. చలో, సో ఆపోజిట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. కెన్ ఐ రైట్ tan theta టు బి, tan theta ని సారి నేను షల్ ఐ రైట్ sin theta by cos theta? Of course. How did I write this? So chalo, this sin and cos you have understood, right? But tan ka special property, let me tell you. Tan theta is, your tan theta is opposite side by adjacent side. Opposite side by adjacent side. But it has another formula also. What is that formula? It is sin theta by cos theta. It is sin theta by cos theta. Arey, how did it tell this without even proving it, right? So let me prove this to you once. So sin theta ante usual ga enti? Opposite side of your theta by hypotenuse kada. What is your cos theta? It is adjacent side of your theta by hypotenuse kada. And remember, this is fractions upon fractions, where you have A by B and C by D. Okay,
ఇలా ఉన్నప్పుడు అంటే a by b by c by this is c, sorry, this is c by d, దీన్ని ఏమంటారు a by b into d by c, where your d gets reciprocated, అక్కడ రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. చలో ఇప్పుడు కూడా నేను ఏం చేయొచ్చు, దీన్ని ఆపోజిట్ బై hypotenuse multiplied by your hypotenuse to adjacent, right? Where your hypotenuse and hypotenuse gets cancelled, you have got rest with what? Opposite by adjacent. Acha, I've got the same, so my formula is correct. So your tan theta you have proved just now to be opposite by adjacent using your sine and cos functions. Chalo, so let me tell you the till now we have learned what? So this is your triangle, this is your triangle, right angle triangle where one angle is 90 degrees. Your sine theta is opposite by hypotenuse. Your cos theta is adjacent by hypotenuse. Your tan theta is opposite by adjacent. Okay, these are 3 trigonometric functions. Okay, నేను ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు 6 trigonometric functions అన్నాను, but I have only said you 3. So shall we find other 3 trigonometric functions? Okay, ఆ 3 trigonometric functions కనుక్కోవడానికి I'll do nothing, I'll just inverse them. So what if I reverse this formula, it becomes hypotenuse by opposite, right? Hypotenuse by opposite, right? What if I reverse them? It becomes hypotenuse by opposite. Chalo, దీన్ని కూడా రివర్స్ చేద్దాం. దీన్ని రివర్స్ చేస్తే hypotenuse by adjacent. Okay, the same adjacent by opposite. Okay, అచ్చా ఇలా చేస్తే కూడా నాకు ఒక సైడ్ వచ్చింది, ఇలా చేస్తే ఇంకొకటి వచ్చింది. ఓకే, నేను వీటిని యూజువల్గా నేను దీన్ని కోసీకెంట్ థీటా అంటాను, సీకెంట్ థీటా అంటాను, and this is cot theta. So other 3 trigonometric functions are your cosecant, which is cosec theta, your secant theta, which is your secant sec theta, your cotangent theta, which is your cot theta, where your cosecant theta is hypotenuse by opposite, where your secant theta is hypotenuse by adjacent, your cot theta is adjacent by opposite. ఓకే, ఇన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలా? నో కదా, we are humans, right? So we will obviously find some tricks to make that easy. మనకి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా కొన్ని ట్రిక్స్ కావాలి కదా. I'll tell you some tricks at the end of this thing, at the end of this session for this whole entire concept. Okay, before learning that, సైన్ కి ఇన్వర్స్ ఏమని చెప్పొచ్చు ఈ ఫార్ములా బేస్డ్ మీదగా? సైన్ కి ఇన్వర్స్ కొసీకెంట్ అని చెప్పొచ్చు, కాస్ కి ఇన్వర్స్ సీకెంట్ అని చెప్పొచ్చు, టాన్ కి ఇన్వర్స్ కాట్ అని చెప్పొచ్చు. సో వాట్ ఆర్ యువర్ 6 trigonometric functions? Your 6 trigonometric functions are your sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, secant theta, and cosecant theta. Chalo, what is inverse of what? Which function is inverse of which function? Your sine function is inverse of cosecant function, your cos function is inverse of secant function, and your tan function is inverse of cot function. Okay, so these are your trigonometric functions. So I'll tell you a simple interesting concept. So manamanta ee trigonometry nanta, how do we do this? So ee functions cheppanu, using this functions you will solve problems అని చెప్పాను. And చలో ఈ 6 trigonometric functions different activities చేస్తాయి, where one does this, one does this, one does this, and other does these activities. So these are your trigonometric functions. So yeah, and then we will learn about మనం 6 trigonometric functions అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము. అండ్ ఈ 6 trigonometric functions ఒక్కొక్క దానికి ఎలా వేరీ అవుతాయి అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ trigonometric function. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, రైట్? ఓకే, ఒక యూనిట్ సర్కిల్ తీసుకుందాం.
యూనిట్ సర్కిల్ తీసుకుందాం. యూనిట్ సర్కిల్ అంటే ఏంటి? యూనిట్ సర్కిల్ ఇస్ బేసికలీ అ సర్కిల్ whose radius is 1. Unit circle is basically a circle whose radius is 1. Let's say ఇది ఒక కార్టీసియన్ ప్లేన్ అనుకుందాం. యు నో దిస్ కార్టీసియన్ ప్లేన్, రైట్? కార్టీసియన్ ప్లేన్లో ఒక సర్కిల్ అనుకుందాం. ఒక circle అనుకుందాం. Now, do you know what are these? These are touching your circle, right? Your Cartesian plane is touching your circle, right? So, unit circle, you already know this radius to be 1, right? You already know this radius to be 1. Now, can I write this as 1, 0? Can I write this to be minus 1, 0? This to be 0, 1, and this to be 0, minus 1. సో ఇవి కదా మీ కన్వెన్షన్స్. యూజువల్గా మనం ఇలాగే కార్టేసియన్ ప్లేన్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అండ్ యూనిట్ సర్కిల్లో లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ఒక రేడియస్ తీసుకున్నాను అని చెప్తాను. లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నుంచి ఇంకొకటి నేను డ్రా చేస్తున్నాను. ఇంకొక రేడియస్ తీసుకుంటున్నాను. అయితే తీసుకున్నాక ఏం చేస్తున్నాను? లెట్ మీ టేక్ ఇప్పుడు ఈ పోర్షన్కి ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ గీస్తున్నాను. ఈ పోర్షన్కి ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ తీసుకుంటే నౌ యూ విల్ ఫైండ్ peculiar thing about this is you will find this to be forming as right angle triangle. The peculiar thing you observe here is right angle triangle. I'll draw it once again for you. Because unit circle తీసుకున్నాము. ఇది మీ కార్టీసియన్ ప్లేన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇది రేడియస్ అని చెప్పి. లెట్స్ సే ఇక్కడ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేద్దాం. ఇక్కడ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ గీసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1, రైట్? ఆబ్వియస్గా, ఎందుకంటే యూనిట్ సర్కిల్లో రేడియసే 1, ఇది కూడా 1, బట్ ఇట్ ఈస్ less than 1. Your perpendicular this distance is less than 1. Chalo, this is forming a right angle triangle, and where you know this to be 90 degrees. Idi meek 90 degrees and usual ga telusu. And let's assume this to be your theta for some time. Idi O anukundam, idi A anukundam, idi B anukundam. O is your joining of your Cartesian planes. Idi axis, coordinate axis ni meet avutundi kabatti O anukundamu. మీరు ఓ అనే పెట్టక్కర్లేదు, ఎనీ కన్వెన్షన్ యూ కెన్ టేక్. సో చలో, OABC. మనకి నేను సైన్, కాజ్, టాన్ అని చెప్పాను కదా. ఒకసారి ఫంక్షన్స్ ఉపయోగిద్దాం. అంటే ఒకసారి ఫంక్షన్స్ ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఈ ట్రయాంగిల్ పైన ఒకసారి వి విల్ ట్రై అవర్ ఫంక్షన్స్. వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ వాట్ ఇస్ సైన్, వాట్ ఇస్ కాజ్, రైట్? సో చలో, యువర్ సైన్ ఆఫ్ దిస్, ఐ సెడ్ దిస్ ఇస్ theta, right? Sine of your theta is what? This is theta. Sine of your theta is opposite. What is your opposite? It is AB. And what is your hypotenuse? It is OB, right? It is OB. Chalo, OB, you already know the distance, right? It is 1. OB, you already know the distance. It is 1. So sine theta is equal to anything by denominator 1. You can simply equate it. You can ignore that one. Sine theta is AB. So this is your sine theta. Let's assume this is your sine theta. Chal, sine theta. So now let me find out what is your cos theta now. So what is your cos theta? Cos theta is adjacent by hypotenuse. So what is the side which is adjacent to your theta? Your side which is adjacent to your theta is OA. The side which is adjacent to your theta is OA. This is different and this is different. It is less than 1. This is making the difference. OA, let's assume this point to be P, but your OP is different from your OA. In this triangle, your OP is bigger or larger than your OA. So your OA by your hypotenuse is OB, and OB మీకు already tells it is 1 OA. అంటే cos theta ni OA అనుకోవచ్చు కదా, నేను cos theta ni OA అనుకోవచ్చు కదా. చలో, ఓకే, యూ హ్యావ్ గాట్ యువర్ సైన్ అండ్ కాస్. సైన్ అండ్ కాస్ వచ్చింది అని అంటే యూ కెన్ సింపుల్లీ గెట్ యువర్ టాన్. వాట్ ఈజ్ యువర్ టాన్? టాన్ ఫార్ములా యూ ఆల్రెడీ నో. వాట్ ఈజ్ యువర్ టాన్? టాన్ ఈజ్ సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా, రైట్ కదా? సైన్ థీటా అంటే ఏంటి? ఏబి.
by cos. Sin అంటే tan అంటే యూజువల్గా since this is a circle, tan is usually tangent. What is the tangent? Tangent is a line segment which touches your circle only at one point. Let's say ఇది ఒక reference point అనుకుంటే your tangent will touch your circle at one point. దీన్ని మనం ఈ distance ని యూజువల్గా మనం tan గా రిఫర్ చేస్తాం. ఈ distance, we will not find the tan in this triangle, it is found outside the triangle, but still tan ante enti ante tangent. Tangent is usually a line segment which touches your circle at only one point. Okay, so tangent ante AB by OA. Okay, ఈ లెంత్ మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది? AB డివైడెడ్ బై OA చేసినప్పుడు మీకు వస్తుంది. ఓకే, సో యువర్ సైన్ని కాజ్ని ఇలా అనుకుందాం. ఇప్పుడు నా నార్మల్గా ఇలా వచ్చింది కదా, నేనేం చేస్తున్నాను, నేను డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి అని చెప్పాను కదా, దట్ ఐ విల్ ప్రూవ్ ఇట్ నౌ. సో ప్రీవియస్లీ మై టీటా వాజ్ హియర్, టీటా అంటే యాంగిలే కదా, మై యాంగిల్ వాజ్ హియర్. ఓకే, నౌ వాట్ విల్ ఐ డూ? ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ మై యాంగిల్. I will increase my angle. అంటే the same unit circle తీసుకుంటున్నాను. Same unit circle తీసుకొని, previously my theta was here, right? Like this, right? I have named this my theta, right? But now what will I do is, I will increase my theta to some extent. ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ నుంచి ఇక్కడికి ఒక పర్పెండిక్యులర్ గీస్తున్నాను. This is also a right angle triangle now. This is also a right angle triangle now, where this is your theta, this is your theta, right? This is obviously your A, B, C, A, O, A, B, right? Chalo, this is hypotenuse, this is opposite, this is adjacent, which is opposite to your, which is adjacent to your theta. Chalo, now let me tell you what happens. Okay, the same triangle I've drawn here, right? సో కాస్ టీటా ఏమన్నాను నేను, ఓఏని కాస్ టీటా అన్నాను. ఇప్పుడు అంటే సైన్ టీటాని ఏమన్నాను, సైన్ టీటాని ఏబి అన్నాను కదా. ఓఏని కాస్ టీటా అన్నా, సైన్ టీటాని ఏమన్నాను, ఏబిని, దీన్ని సైన్ టీటా అన్నాను, దీన్ని ఏమన్నాను, కాస్ టీటా అన్నాను. వాట్ హ్యాపెన్స్, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ టీటా వాల్యూ, రైట్? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అపాన్ the increase of your theta? What happened to your functions? So let me tell you different, let me show the difference. Previous guy ee perpendicular line distance intundi, but ee perpendicular lines increase ayindi. Previous ga mee cos value int distance undi, it has now this cos value is changed, right? Ante ikkada decrease ayindi. Ante nenu, yeah, let me draw this tan for you also. So tan oka daggare touch avutundi kabatti ikkada. So your tan distance is this, right? So what happened to your tan theta? Previous ga nee tan value inte undi, and now your tan value has increased. So can I write, upon increase of your angle, meeru degrees your angle, if you increase your angle, can I write your sin value is increasing, sin theta value increase avutundi, tan theta value kuda increase avutundi, kani what is happening to your cos value? It is decreasing, right? Your cos value is decreasing. Yeah, you are saying the difference. So previous ga na angle inta undi, na cos value inta ochindi, but your angle ikkada angle nu penchinappudu emaindi, your cos value is decreasing. So upon the increase of your angle, your sin value is increasing, your tan value is increasing, but what is happening to your cos value? It is decreasing. చలో, టీటా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు కేసు చూసాం కదా, బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యువర్ టీటా ఇస్ డిక్రీజ్డ్. ఓకే, టీటాని డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు చూద్దాం. ఐ విల్ డిక్రీజ్ మై టీటా, ద సేమ్ కార్టీజియన్ ప్లేన్ విత్ యువర్ యూనిట్ సర్కిల్, యా, రేడియస్ ఇస్ 1. సో ఇది రేడియస్ 1 అని తీసుకుందాం. అచ్చా, యాంగిల్ డిక్రీజ్ అన్నాను కదా. చలో, యాంగిల్ ఏంటి ఇది, దీనికన్నా అంటే విత్ రెఫరెన్స్ టు దిస్ నేను ఇంక్రీజ్ చేశాను. సో విత్ రిఫరెన్స్ టు దిస్ నేను డిక్రీజ్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ సే మై యాంగిల్ ఇస్ ఇలా అనుకుందాం. ఇప్పుడు నేను డిక్రీజ్ చేసి ఇక్కడ అనుకుంటున్నాను. ఇది కూడా నా రేడియసే. చలో, ఇట్ ఈస్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీ డిఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 1. I will draw perpendicular from this point to this point.
ఓకే, ద సేమ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. దీన్ని ఓ అంటున్నాను, దీన్ని బి అంటున్నాను, దీన్ని ఏ అంటున్నాను. అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ కాస్ థీటా? ఇట్ ఈస్ యువర్ కాస్ థీటా. ఇట్ ఈస్ పి అండ్ దిస్ ఇస్ ఏ. ఇప్పుడు ఓపి కూడా డిఫరెంటే, ఓఏ కూడా డిఫరెంట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో. బట్ యా, దిస్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఇస్ యువర్ సైన్ థీటా. చలో, ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ సైన్ థీటా, ఈ లైన్, ఈ హారిజాంటల్ లైన్ కాస్ థీటా అయింది. బట్ tell me what is this? Yeah, this is theta. We have forgot this. You should not forget. I forgot here. But మీరు ఈ theta అని మాత్రం మెన్షన్ చేయకుండా మర్చిపోకండి. theta ఇక్కడ కాకుండా ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది అని అంటే యువర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ విల్ చేంజ్. ఓకే, మేక్ ష్యూర్ యూ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ యువర్ యాంగిల్ విచ్ ఇస్ అన్నోన్. ఏ యాంగిల్ అయితే అన్నోన్ ఉందో దాన్ని మర్చిపోకండి, బికాస్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ అన్నోన్ థింగ్స్, రైట్? సో దాన్ని మర్చిపోకండి. యువర్ theta ఇస్ హియర్. ఓకే, సో చలో రిఫరెన్స్, ఈ రెండింటిని ఇప్పుడు రిఫరెన్స్ తీసుకుందాం. థీటాని నేను దీనికన్నా తగ్గించినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్ టు యువర్ కాస్ వాల్యూ? దీనికన్నా ఇంక్రీజ్ అయిందా? చూడండి, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కొంచెం తగ్గిందంటే ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా. థీటాని నేను తగ్గించినప్పుడు మీ కాస్ థీటా వాల్యూ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. బట్ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ యువర్ టాన్, రైట్? This is your tangent value. But what happened to your sin theta value? Sin theta value has decreased, right? Tan theta value has decreased. So, chalo, with this examples, can we conclude one thing? What can we conclude? Theta ni increase chesinappudu, what happens to your theta upon increasing? Your trigonometric functions are showing some difference, right? What happens on decreasing of theta? Your trigonometric functions are again showing some difference. That is where you use your functions. Chalo, ila cheppan kada, and I have said you some trigonometric functions kada. I have already said you, I'll tell you a trick to remember. So this is where your trigonometry, how functions differ. Ante oka function inkoka function theta ane angle kanko okavela increase అయినప్పుడు what difference your trigonometric functions shows. ఈ యాంగిల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఎలాంటి డిఫరెన్స్ చూపిస్తాయి అనేది, దిస్ ఈస్ వేర్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్. చలో, రేడియన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఐ సెడ్ యూ వన్ ట్రిక్, ఐల్ టెల్ యూ వేర్ యూ విల్ బి రిమెంబరింగ్ యువర్ trigonometry, that is superhexagon. What is your superhexagon? చలో, విల్ లర్న్ వాట్ ఇస్ your superhexagon. నేను హెక్సగాన్ అనకుండా superhexagon అన్నాను. వై సూపర్? నౌ యూ విల్ టెల్ మీ వెన్ ఐ టెల్ దిస్ ట్రిక్. సో హెక్సగాన్, రైట్? హెక్సగాన్ అంటే యూజువల్గా హౌ మెనీ సైడ్స్ డూ యూ హ్యావ్? 6 sides ఉంటాయి. లెట్ మీ డ్రా అన్ హెక్సగాన్ ఫర్ యూ. వేర్ this is your hexagon. Chalo, this is your hexagon, and let me, what are your 6 trigonometric functions? Sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, secant theta, cosecant theta. ఈ 6 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ టాన్ అంటే ఒకదానికి ఇన్వర్స్ ఇంకొకటి, ఒకదాని ఇన్వర్స్ ఇంకొకటి అని చెప్పాను. బట్ వీటితోటి చాలా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. సో ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఈ ఒక్క సూపర్ హెక్సగాన్ మీకు మ్యాక్సిమం ఫార్ములాస్ అన్నీ ఇవ్వగలుగుతుంది. సో మీకు ఈ అన్నిట్లో ఒక ఫెమిలియర్ ఫార్ములా ఏంటి? టాన్ థీటా ఫార్ములా. టాన్ థీటా ఫార్ములా ఏంటి? సైన్ థీటా బై కాస్ థీటానే కదా. చలో, ఈ హెక్సగాన్లో లెట్స్ టేక్ మై స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఇస్ హియర్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుందాం. సో లెట్ మీ నేమ్ దిస్ టు బి టాన్ థీటా. ఓకే, సో టాన్ అంటే ఏమన్నాను? సైన్ బై కాస్. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ సైన్ థీటా, ఇది కాస్ థీటా అందాం. సో ఈ హెక్సగాన్కి నేమ్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాను. ఐ విల్ టెల్ హౌ టు డిరైవ్ ఫార్ములాస్, బట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్, మేక్ ష్యూర్ యూ నేమ్ each vertex of your hexagon the same way how I mentioned here. So dini tan theta e vertex, sin theta idi cos theta, where tan theta is sin by cos. Chalo, tan, cos, sin. So me trigonometric functions lo c to start aye functions 3 unnai. Enti cos theta, cot theta, cosecant theta, where tan is inverse of cot, cos is inverse of this is already basics we have learned earlier. Chalo, tan ki inverse cot kada. What will I do is I'll place my cot at this vertex. I'll place my cot theta at this vertex. So 2 c's తో కలిపిన ఫంక్షన్స్ వచ్చాయి. అంటే ఒక cos theta వచ్చింది, ఒక cot theta వచ్చింది.
what is the other function starting with c? It is cosecant theta. So cosecant theta I'll put here, and then secant theta. Chalo, a quick revision of this naming conventions. Tan theta, tan is your sine by cos, sine theta cos theta, and opposite of your tan is cot. Remember, opposite of your tan is cot, and then cosecant theta, then secant theta. Chalo, so ఈ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అయిపోయాక, you know what is clockwise and anti-clockwise, right? Clockwise is the direction how you clock moves. Anti-clockwise is the direction where you clock moves. And in the anti direction, anti words direction. Okay, chalo clockwise direction లో వెళ్దాం. అంటే ఇలా వెళ్దాం, ఇలా వెళ్దాం. సో ఇలా వెళ్ళినప్పుడు సే ఒక ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ తీసుకుందాం, tan నుంచి తీసుకుందాం. యువర్ tan theta is sin theta by cos theta. చలో అయిపోయింది. టాన్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా వచ్చేసింది ఈ హెక్సగాన్ నుంచి. మరి సైన్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? సైన్ థీటా ఈజ్ కాస్ బై కాట్, కాస్ థీటా బై కాట్ థీటా. ఓకే, వాట్ ఈస్ యువర్ కాస్ థీటా దెన్? యువర్ కాస్ థీటా ఈజ్ కాట్ థీటా బై కొసీకెంట్ థీటా కదా. కాస్ థీటా ఇస్ కొసీకెంట్ థీటా. చలో, వాట్ ఈస్ యువర్ కాట్ దెన్? కాట్ థీటా ఈజ్ కొసీకెంట్ థీటా బై secant theta. Okay, what is your cosecant theta? Your cosecant theta is secant theta by tan theta. Then comes your secant theta. What is your secant theta? It is tan theta by sin theta. Okay, how did I name them? Tan theta ante sin by cos, sin theta ante cos by cot, cos theta ante cot by cosecant, cot theta ante cosecant by secant, cosecant theta ante secant by tan, tan theta mali secant theta ante tan by sin. Okay, I gave this formulas, but I did not prove it, right? So take any trigonometric function you like. Let's say secant theta. Secant is tan by sin annan kada. So let's take this RHS portion, like tan theta by sin theta. Ante dini meeru upon dividing tan with sin, you should get your secant, right? But you know what is tan? What is tan? It is opposite side by hypotenuse. By what is your sin? I'm sorry, it is not hypotenuse, it is adjacent. But what is your sin? It is opposite by hypotenuse, right? సో మీకు ఒక ఫార్ములా యూజువల్గా ఇది మీకు ఇందాక కూడా చెప్పాను, ఏ బై బి బై సి బై డి అంటే ఏంటి? ఏ బై బి ఈ ఫ్రాక్షన్ ఇలాగే ఉంటుంది, బట్ ద బిలో వన్ లోవర్ వన్ విల్ గెట్ రెసిప్రోకల్ డి బై సి. చలో, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ బై adjacent into opposite by adjacent by hypotenuse by opposite. Chalo, opposite get cancelled and your hypotenuse was adjacent, hypotenuse by adjacent. That is your secant theta. Acha, hypotenuse by adjacent. What is the inverse of secant? Secant is inverse of cos, right? What is your cos formula? Cos ka formula is adjacent by hypotenuse. So దీనికి opposite అదే వచ్చింది కదా. So this is how a formulas you can get. కానీ నేను హెక్సగాన్ అనుకుంటే సూపర్ హెక్సగాన్ అన్నాను. ఇది ఒక్కటే కాదు, యూ విల్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినప్పుడు ఇలా వచ్చాయి. బట్ వాట్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్? క్లాక్ వైజ్గా వెళ్ళారు, బట్ వాట్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్? దేర్ ఆర్ అనదర్ 6 ఫార్ములాస్ యూ కెన్ గెట్. సో ఇలా వెళ్దాం ఈసారి. ఇలా వెళ్ళినప్పుడు మీ సైన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు యువర్ tan theta? It gets changed secant theta by cosecant theta. The same ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అవుతాయి కదా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినప్పుడు. tan theta వాల్యూ secant theta by cosecant వాల్యూ. sin theta వాల్యూ ఏంటి? tan theta by secant theta. cosecant theta cos theta ఏంటి? sin by tan. What is your cot then? cos theta by sin theta. What is your cosecant then? secant theta by tan theta. Okay, I'm sorry, I'm going in clockwise. Chalo, cosecant value enti? Cot theta by cos theta. What is your secant then? Secant is cosecant by cot, cosecant theta by cot theta. So ఇందాక నేను ఎలా ప్రూవ్ చేశాను, if you wanted to know the proof, the same you can prove. This is another formula where clockwise గా వెళ్ళినా మీకు ఫార్ములాస్ వస్తాయి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ గా వెళ్ళినా ఫార్ములాస్ వస్తాయి. బట్ హౌ
if you write all the trigonometric identities or the, sorry, it's not identity, it is function in the order how I gave. Chalo, E2 అయిపోయాక let me tell you what is the other thing. Clockwise direction లో వెళ్ళాం, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో వెళ్ళాం, బట్ ఇన్వర్స్ అని చెప్పాను కదా ఇందాక, సైన్ కాజ్ ఇన్వర్స్ అని. బట్ అవన్నీ మీరు రిమెంబర్ చేయలేకపోతే ఈ ఒక్క హెక్సగాన్ గుర్తుపెట్టుకున్నా చాలు. టాన్కి ఆపోజిట్గా నేను వీటిని ఒక డయాగ్నల్స్ గీస్తున్నాను. చలో డయాగ్నల్స్, ప్రోడక్ట్ ఫార్ములాస్ అందాం పోనీ వీటిని, ప్రోడక్ట్ ఫార్ములాస్. సో లెట్స్ సీ దిస్ ఇస్ 1, మధ్యలో 1 అనుకుందాం. సైన్ని కొసీకెంట్ని మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ 1. సైన్ టీటాని if you multiply with cosecant theta you will get 1. Okay, secant theta ni ante ends of this diagonal, secant theta ni cos theta ni multiply cheste you will get 1. Acha, tan theta and cos theta if you multiply you will get cot theta, you will get 1. Wanna prove? Okay, sin ante enti opposite by hypotenuse, and cosecant ante enti hypotenuse by opposite, right? Both get cancelled and you are left with 1. The same proof applies to both of them. Chalo, ivi product formulas అయిపోయాక మనం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఫార్ములాస్ తెలుసుకున్నాం, క్లాక్ వైజ్ తెలుసుకున్నాం, అండ్ దెన్ ఇన్వర్స్ ఫార్ములాస్ తెలుసుకున్నాం. ప్రోడక్ట్ ఫార్ములాస్ అయిపోయాక ఇన్వర్స్ ఫార్ములాస్ తెలుసుకుందాం. ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి? ఒకటికి ఇన్వర్స్ ఇంకొకటి. టాన్కి ఇన్వర్స్ కాట్, టాన్కి 1/cot అంటే tan theta is equal to 1/cot theta. చలో, సైన్కి ఇన్వర్స్ ఏంటి? sin theta is equal to 1/cosecant theta, and secant theta is equal to 1/cos theta. The same, if you write the same. So this is another formulas. You need not remember, in your textbooks there are given to be remembered, but if you remember this trick, I'm sure you're obviously going to crack your examinations. Chalo, inverse అయిపోయింది, product అయిపోయింది, clockwise anti clockwise అయిపోయింది. One other last formula అంటే other last trick is ఏవైనా 3 continuous functions in this hexagon తీసుకుందాం. అంటే లెట్స్ సే నేను tan నుంచి స్టార్ట్ చేయను, దిస్ టైమ్ ఐల్ స్టార్ట్ విత్ cos. కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ ఐదర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆర్ దిస్ డైరెక్షన్, cos theta or cot theta and cos theta, cot theta and cosecant theta అనుకుందాం. 3 continuous functions in this direction. So if you multiply the first one with the last one, you will get the middlemost one. Listen clearly, if you multiply your first one with your last one, you're going to get your middlemost one. It applies to each and everything which is present over here. If you multiply your cot and your secant, you are going to get your cosecant value. If you so chalo, if you multiply your secant theta with your sin theta, then you are going to get your tan theta. Wanna prove? Yeah, I'll prove it for you. It is hypotenuse, cos is your hypotenuse by adjacent, and your cosecant is inverse of your sine, then it is opposite by hypotenuse. Okay. Okay, cosecant is the inverse of your cos is adjacent by hypotenuse. Chalo, hypotenuse gets cancelled and you're left with adjacent by opposite. Okay, what is your adjacent and opposite? You have learned, right, this to be cot theta. Where you got this? I have multiplied my cos value with your cosecant value and I got your cot value. The same applies to each and every term over here. Chalo, many things in one super hexagon, right? You are going to have many more things in this hexagon that we are going to learn in further sessions, and hope you enjoyed the session. Thank you for today. And experience. Yeah, hope you enjoyed the session. Well, tricks what I gave for you were also like, hope they help you in your future for cracking your exams. So let me give my introduction to you
once again. So as you're familiar, my name is Usha Rohini. I have an experience of 4 years in teaching profession. So I've been associated with Tutors Pride since 8 months. So in my experience of 4 years, I've nearly taught 20 kids for people who are preparing for their board examinations of different boards, like students. Some of them were of ICSE, some of them were CBSE, and some of them belong to state. So I'm good at, like, I do teach every subject, but bit good at math, science, and social studies. So this is what me is, and my qualification is BTech graduate. I'm a BTech graduate from computer science stream. So yeah, this is me, and thank you for today. Hope you enjoyed the session.